హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హెచ్టిఎంఎల్ క్లాసెస్ కి మీకు స్వాగతం. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను మార్క్వీ ట్యాగ్ ని ఎలా ప్లే చేయాలి, అలా ఎలా స్టాప్ చేయాలి, అంటే స్క్రోలింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి, ఎలా స్టాప్ చేయాలి అనేది చూపించాను. ఈ క్లాస్ లో హెచ్టిఎంఎల్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ ఉన్నాయి అనేది చూద్దాము. అసలు ఎలా యూజ్ చేస్తాము అనేది చూద్దాము. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ ఉన్నాయి. నేను నోట్ ప్యాడ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుంటున్నాను. నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసేసుకుంటున్నాను. అలాగే ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. సో చూడండి, మనకి హెచ్టిఎంఎల్ లిస్ట్స్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి హెచ్టిఎంఎల్ లిస్ట్స్. సో మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ ఉన్నాయి. అసలు హెచ్టిఎంఎల్ లిస్ట్స్ అంటే ఏంటి? సో వెబ్ ఆథర్స్ అంటారు అనమాట. హెచ్టిఎంఎల్ లో లిస్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఆర్డర్ గా, అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని ఆర్డర్ లో పెట్టుకోవాలి. మ్యాంగోస్, తర్వాత నేమ్స్ ఉంటాయి. నేమ్స్ వచ్చేసరికి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఉండాలి. సో ఇలాంటి ఆర్డర్ లో పెట్టుకునే వాటిని ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటారు. సో అన్ఆర్డర్ గా ఉండే వాటిని అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటారు. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటది అనమాట. లిస్ట్స్ అంటే తెలిసిందే మీకు, 1 or more ఉండే వాటిని లిస్ట్స్ అంటారు. సో హెచ్టిఎంఎల్ ఆఫర్స్ వెబ్ ఆథర్స్. సో వెబ్ ఆథర్స్ 3 ways. Okay, for specifying the specifying lists of information. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తారు. సో లిస్ట్ అంటే, సో ఈ లిస్ట్ మస్ట్ కంటైన్ one or more list elements. So one or more list elements. సో లిస్ట్ లో ఉండే వాటిని అన్నిటిని లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. సో మనకి మెయిన్ గా 3 టైప్స్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ ఉన్నాయి. సో అవేంటి అనేది చూద్దాము. లిస్ట్ మే కంటైన్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి అన్ఆర్డర్ లిస్ట్. సో ఒక ఆర్డర్ అనేది ఉండదు అనమాట. సో అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అనమాట. సో సెకండ్ వచ్చేసరికి ఆర్డర్ లిస్ట్. థర్డ్ వచ్చేసరికి మనకి డెఫినేషన్ లిస్ట్ అనమాట. ఓకే, సో ఆర్డర్ లిస్ట్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్, డెఫినేషన్ లిస్ట్, ఈ 3 ఉన్నాయి. సో వీటి మీద ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి, అంటే డిస్కషన్ చేసేసుకొని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాము. ఫస్ట్ అసలు లిస్ట్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ లిస్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంతవరకు క్లారిటీ ఉంది కదా. సో చూడండి, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ గురించి చెప్పుకుందాము. అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ అనమాట. అన్ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటే, సో ఈ లిస్ట్ ని మనము యుఎల్ అనే ట్యాగ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. ఏ ట్యాగ్? యుఎల్ అనే ట్యాగ్. యుఎల్ అంటే అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ అనమాట. సో చూద్దాము. an unordered list
సో ఇది ఎలా డిస్ప్లే చేస్తుందంటే లిస్ట్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ ని ఇట్ డిస్ప్లేస్ ద లిస్ట్ ఐటమ్స్ using plain bullets. ప్లెయిన్ బుల్లెట్స్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో వీటిలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నవి. అవి ఏంటి అంటే బుల్లెట్స్ కాకుండా మనము స్క్వేర్ యూజ్ చేయొచ్చు, తర్వాత సర్కిల్ యూజ్ చేయొచ్చు, తర్వాత డిస్క్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నన్ను అంటే అసలు ఏమీ ఉండవు అనమాట. సో ఇది అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్. దీని మీద ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి ఆర్డర్ లిస్ట్. సో ఆర్డర్ లిస్ట్. సో ఆర్డర్ లిస్ట్ అంటే ఏం లేదండి, ఆల్ఫాబెటికల్ నెంబర్స్ వస్తాయి అనమాట, 1 2 3 4 అని. సో ఆర్డర్ లో వస్తాయి అనమాట. సో దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అంటే ఓఎల్ అనే ట్యాగ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో దీనికి వచ్చేసరికి సో ఇది డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ అంటే రోమన్ నెంబర్స్ కానీ నెంబర్స్ కానీ చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. it displays numbers. ఓకేనా. అది రోమన్ నెంబర్స్ కావచ్చు, ఆల్ఫాబెటికల్ కావచ్చు. సో ఇలా డిస్ప్లేస్ ఓన్లీ నెంబర్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. దీని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా. డెఫినేషన్ లిస్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి డెఫినేషన్ లిస్ట్. సో డెఫినేషన్ లిస్ట్ అంటే ఏం లేదండి, దీన్ని డిఎల్ ట్యాగ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాము. సో డెఫినేషన్ లిస్ట్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఉంది, మనం డిక్షనరీలో ఎలా అయితే ఉంటుందో సో మన లిస్ట్ ఎలా అయినా ఇవ్వనివ్వండి. సో దాన్ని డిక్షనరీ ఆర్డర్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ ABCD అలా డిక్షనరీ ఆర్డర్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో దిస్ అరేంజెస్ your items in the way of dictionary. సో డిక్షనరీలో ఎలా అయితే ఉందో అలా ఉంటుంది. దీంట్లో మళ్ళీ 2 ఉన్నాయి అన్నమాట. సో అది వచ్చేసరికి డిటి. సో డేటా టర్మ్ డిటి. సో 2 ఉంటాయి అన్నమాట. అది వచ్చేసరికి డేటా టర్మ్. సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి డిడి వచ్చేసరికి డేటా డిస్క్రిప్షన్ అనమాట. సారీ, డెఫినేషన్ డిస్క్రిప్షన్ అనమాట. సో దీన్ని డేటా టర్మ్ అనొచ్చు లేదా డెఫినేషన్ టర్మ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా. దీన్ని కూడా డేటా ఆర్ డెఫినేషన్ డిస్క్రిప్షన్ అంటారు. అంటే మనం ఇచ్చే డేటానే కాబట్టి సో డిస్క్రిప్షన్. మన యూట్యూబ్ వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్ పెడతాం కదా, సో అలా ఒక డిస్క్రిప్షన్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో దీని మీద ఎగ్జాంపుల్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుందాము. సో చాలా మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దయచేసి, ఎందుకంటే మీ సపోర్ట్ నాకు ఫుల్ గా కావాలి కాబట్టి. సో మీరు నన్ను సపోర్ట్ చేయాలని నా వీడియోస్ బాగా చూస్తున్నారు. ఇప్పటికీ మనకి 1122 వ్యూస్ అయితే వచ్చాయి. సో ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్స్. ఇలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.